I'm great, thank you. My name's Michelle, and I'm glad to be here with you tonight. We have congratulations for you. We honor Madame Magdalene Massage for her remarkable dedication and tireless effort to the TRF team. Her leadership, kindness, and strength inspire us every day. Through challenges and victories, she stands as a pillar of support. With deep gratitude, we celebrate her invaluable contribution and unwavering commitment. This is for you, Magdalene Massage. Oh wow, thank you. Congratulations! Thank you. Appreciate it. Appreciate it. Bravo, Thank you. That's so bravo! nice. That's so beautiful. Congrats! All right, Magdalene Massage, we don't know if you want to say something to the people and if you want to talk to them before we go further. So we want to Yes, congratulate you. Yeah, yeah, you can talk. I just wanna say thank you. I mean, I've been working on that community so hard, and you are the very first one who ever grant me with something like that. And that's really touched my heart. I'm so sorry. Thank you. No worries. Don't worry, it's okay. Um, yes, I only know him for short time, and that's meant so much to me. I really appreciate it. Thank you so much. We love you. We love you We so love much. you. We love Thank you. And I'm going to make her dance for you for a second. You know how to dance? We beat the odds together. That's why you, Magdalene I'm glad we Massage. didn't listen I say, give it when to Magda. look at what we were Love you, Magda. We love you. They Love said, you. I bet Thank you for your love. they'll By the way, you never know, make it. and we love you, Magda, and we want you to continue and keep working with us. So my team, they select you. They select a lot of boss, but you know, some of them they don't receive the gift tonight. But we are going to work and make sure that they get it sooner. So you and Bien Blanc, you guys receive yours first, but we are going to work as soon as possible to make the others receive them. So we love you, and we want everyone here, people Los Latino, people from America, people from everywhere. We want them to go ahead and go buy your product. Compra su producto, mi gente. Buy in Magdalene Massage. Ya saben que you are going to receive everything you get. Magdalene Massage is a pleasure. See you next time. We love you. So much. Thank you. Guys, stop crying. We love you, baby. Okay, we can go. I'm from Haiti, but I live in New York City right now. This is my security, and I'm a millionaire. Wow, you're a big shot. Take me some money, please. No, some money. Money. Shh. Those are for you. I think, I need water. are you the king of Hades? Yes, I need water. 1 second. Damn, a lot of people that you have there. Everyone is following me. Thank you. What is wrong? Are you sick? 1 second. He's going to give me water. I'm going to talk to you. Okay. So, what's going on? Do you really want to talk to me, or where you from? Where you from exactly? I'm Somalian. I was born and raised in South Africa, but now I'm traveling in the UK. Okay, mbal fe blanc montrer el drapeau. Brother, show her the muestra a mi bandera, por favor. Do you know this? What? Mbal fe blanc montrer blanc drapeau. Not really. Not really. This is the flag of my beautiful country, Haiti. I'm from Oh, Haiti. mashallah, that's beautiful Mashallah, flag. inshallah. I greet Arabic? everyone from Hades. Good. It's nice to Arabic? meet Arabic? you. Arabic? A little bit. I speak Somali A and little. English. Okay. Illah Haiti. Illah. Illah. Allah. Illah. Ahullah. Islah. Allah. Islah. Aboyillah.
يلا So are you the king of Hades? الله الله Are you the president or the king of Hades? مش الله 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 يلا You're very funny, to be honest. يلا الله 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 Guys, I'm lost. Is he joking with me or is he? You pulling my leg, right? You trying to pull my leg. I know. I am the number one human Haiti, and I'm going to show it to you. I'm from Haiti. That's the flag of my country. Oh, okay. You are the biggest streamer. Yes, I see you with 9 people. I'm going to change your story of live streaming from today. Are you ready? Sure. Let's see. I'm from Haiti. I hope you remember me. I hope you remember my country. Show ça nous l'éclasia. Un petit vagabond. Malagas da bloc ak 5,000. Where you live? Where you from? Where you from, please? Yo soy de Arizona. ¿Qué parte es eso? ¿México? No, Estados Unidos. Estados Unidos. Ok, bueno, yo soy el haitiano, yo soy el número 1 de Haití, para que sepas. Yo soy un millonario, yo viajo mucho. Por ejemplo, mañana voy a irme a Nueva York, en Dubai, a abrir un negocio. Dubái, ¿me llevas? Y tipo Malavel Dubai. Bueno, yo no sé si tengo que conocerte primero, tú tienes que ser mi novia para que te lleve. Sí, fue hermano, dame un segundo, dame un ching de agua, por favor. Espera, tengo que hablar con mi seguridad para que me da un ching de agua. Súbete con ella. Gracias. Disculpa, mi seguridad me estaba dando agua. Pero Ay, tu seguridad te agua. Wow. Ay, no. Bueno, tengo que hacer el en vivo con seguridad porque en Nueva York tengo solamente 2 días ya. Y próximamente voy para otra parte del mundo, como muchos como Dubai, China, ya sabes. No, está bien, está bien. Qué bueno. ¿Y tú? Igual del celibato. ¿Tú tienes marido o eres soltera? Yo soy soltera. ¿Y qué tal celibato? Es que no comprendo. ¿No nació baby fam, no? ¿No tienes marido ni novio? Soltera y yo soltero juntos. Pero no estoy... Bueno, eso depende. Pero ¿cómo te sientes a verme como un moreno como yo? Pues es que te acabo de ver ahorita, no sé. ¿Qué tal sentir eso? ¿Qué opina el público? ¿Qué opina? ¿Qué pasó? Oh, no, aquí les digo que sí, ¿qué opinan? Y mira, una pregunta, por favor. Mucha gente de tu parte viene para acá. Aquí tienes más de 20,000 personas que te están mirando. Dicen que te ves muy linda. ¿Te puedo ver, por favor? Si no te molestaría, por favor. ¿Pero qué quieres ver? Sí, igual, campe. Dios mío, voltea un poco, por favor. Sí, por favor. Oh, bon Dieu, j'aime ni séparer. ¡Ay! Pero te ves. Oh my God. Pero te ves muy linda, muy preciosa. ¿Y por qué una mujer como tú es soltera? No te creo, güey. Sí, soy soltera. ¿Y por qué eres soltera si eres tan... Ok, bueno, mira, ¿qué opinas si te doy un regalo? Viene parte de mi corazón porque yo te quiero mucho. ¿Qué opinas? Ay, tú mándamelo así, muchas gracias. Ok, seguridad, cógeme el regalo para ella, por favor. Oh, qué bonito. ¡Oye, eso, coño! Ay, gracias. Y eso es para ti. Yo quiero decirte que él es Gazmbal Zilbel Powell. Él es una chica súper linda, súper preciosa y a veces, ¿sabes algo? Las mujeres como tú siempre tienen
Hay hombres que no le gusta entender que una mujer tan bella como tú puede estar soltera. Porque los hombres no respetan la belleza, no respetan la cualidad de la mujer. Pero ellos siempre están aquí para maltratar a una mujer, para hacer daño a una mujer. Pero es demasiado linda. Y no sé, hermano, ¿qué opinas si yo la llamo para trabajar, para estar en nuestro negocio? ¿Está bueno? ¿El negocio de Washington o la que está en Colombia? Colombia. ¿Y tú quieres ir en mi negocio en Colombia? Claro, yo voy a Colombia. Ok, por favor, coge su nombre. Coge su nombre. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Para ponerlo. Es Bianca. Ok, escríbelo ahí. Con V, ¿eh? Bueno, y por igual que bueno. Escríbelo ahí. ¿Es Bianca? Ok. Y una pregunta. ¿No te molestaría si yo pide tu número en privado para que mi seguridad te llame? Ah, sí, tú pídemelo, no hay problema. Easy, la puedo me puse aquí. 1 second, give me 1 second. The boss is calling me, one of the boss. Hey, brother, what's up? Hello, this is the bank from Dubai. Oh, This is Ralph. es el banco de Dubai. Yeah, that's Ralph. What's going on? Okay, somebody just took out $20,000. They said for the car, for the BMW. Okay, I'm coming to Dubai tomorrow. Just give me a few seconds. Okay, so I can give away the $20,000. Yeah, just give it to the person, to any who try to take the money, give it to him. Okay, how much about? How much about? Yeah, he lost. Oh, guys, I'm going to 1 second. I'm going to show you something, Jefe.